Next, we will a section on force on a charge due to a linear charge distribution. This is very important. We will text mention say is a linear charge distribution charged wire. Okay, full charge. Then this charge charge value dq. Okay, then this is length dl. Okay, this is r distance point. Point in the p. Now, I have q charge. This charge in the mandale, this linear charge distribution is force. This force on q due to dq. dq karanam avadalla force. This dq, even this q in the mandale force. 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square or mail. About 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r square. This is one force. dq force. This entire charge distribution force. So force due to the entire distribution. Entire distribution force entire distribution kanan idin integrate cheyda pore by integral parayu 1 by 4 pi epsilon 0 q dq divided by r square pedikkan vendi onnum paranjilla ini ningal nokku njan ivide edutha charge edakkana dq aanu dq irikkunna etra length ilana dl length ilana anganaanenkil adu vechi lambda engane kandupidikum what is lambda linear charge density engane kandupidikum charge by length dq charge dl length il irikkunnu lambda etra varum dq by dl charge by length buddhimuttilla idine cross ചെയ്താൽ what is dq parayu what is dq lambda dl alle ee value avada substitute ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ is equal to integral parayu 1 by 4 pi epsilon 0 q dq ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം dq ന് പകരം lambda dl എഴുതാം lambda dl divided by r square ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് q നെയും 4 pi epsilon 0 യും മാത്രം പുറത്തെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ q by 4 pi epsilon 0 പുറത്തെടുത്തു ബാക്കി ഇന്റഗ്രൽ എത്ര വരും lambda dl divided by r square എന്നാണ് ഇതാണ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു എൻറ്റയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും പാടായിട്ട് തോന്നിയാ സിമ്പിൾ കേസ് അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം we have a linear charge distribution. We have a linear charge distribution. Okay, no problem. Then you consider one charge. What is a charge? dq. It occupies a length dl. Okay, what is a occupied length? dl. So dq occupies a small length. dq occupies a small length dl. Then see, this is a point called as p at a distance r. Okay, at p I am placing a charge q. Then dq will exert a force on this. Okay, so force on, tell me, force on q due to dq is what? Force between dq and q. Tell me, force between q1 and q2. 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. So is 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r square. Okay, this is a force due to dq. Then this is a force on q due to dq. So what will be the force on q due to the entire distribution? So force on q due to the entire distribution. It will be integral this integral 1 by 4 pi epsilon 0 q dq divided by r square. No problem. Now dq comes in dl length. Using this, what is lambda? Linear charge density is charge by length. What is the charge here? dq. What is the length here? dl. On cross multiplication, you can get
dq equal to lambda dl. No problem. Substitute there. See, it's equal to 1 by 4 pi epsilon 0 integral 1 by 4 pi epsilon 0 q, instead of dq you write lambda dl divided by r square. Then q by 4 pi epsilon 0 taken out, then integral lambda dl divided by r square. This is a force on q due to the entire linear charge distribution. Very, very simple. Am I right? Another force on a charge due to a surface charge distribution. Okay. Surface charge distribution karana or charge ilulla force. Okay. See. Oru charged sheet. Okay. Uniformly charged sheet. Positively charged sheet. Okay. You take one charge. It comes in ds area. What is the area occupied? So ds is a area occupied. The charge is dq. No problem. Then idana nammada point p. Idu innu r distance ilulla point aanu. dq even on a force ivide vechirikkunna charge q inde mandayil force kodukule. Appo parayum. What is a force on q due to dq? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പറയുക. dq കാരണം ഇവനിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് കിട്ടും? 1 by 4 pi epsilon 0 പറയും. 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. q1 q2 divided by r square. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇതാണ് dq കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ഫോഴ്സ്. What is the force on q due to the entire distribution? Entire distribution കാരണം എത്ര ഫോഴ്സ് കിട്ടും? ഈ മൊത്തം സാധനം കാരണം ഇവിടെ എത്ര ഫോഴ്സ് കിട്ടും? എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനങ്ങ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ പറയും 1 by 4 pi epsilon 0 q dq divided by r square. പേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിൽ എഴുതിയ അതേ സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം എന്താണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്നറിയാം. എന്താണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി? ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ. ഇവിടെ ഡി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഡി എസ് ഏരിയയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ചാർജ് ബൈ ഏരിയ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഡി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറയൂ സിഗ്മ ഡി എസ് എന്നല്ലേ. ഇതവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താ ഇന്റഗ്രൽ 1 by 4 pi epsilon 0 ക്യൂ അതുപോലെ എഴുതി. ഡി ക്യൂവിന് പകരം നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം? സിഗ്മ ഡി എസ് എന്ന് എഴുതാം. സിഗ്മ ഡി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ എടുക്കാം. ക്യൂ ബൈ 4 pi epsilon 0 പുറത്തെടുത്തു. ബാക്കി ഇന്റഗ്രൽ സിഗ്മ ഡി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. നേരത്തെ ഉള്ളതുമായിട്ട് എക്സാക്ട്ലി സെയിം അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ചാർജ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സി കൺസിഡർ a surface charge distribution. So surface charge distribution, full positive charge. Then you take one charge, it comes in ds area. So the charge considered is dq, it comes in area ds. Then this is a point called p at a distance r from this. Okay, this then at p I am placing a charge q. Then dq will exert a force on q. What is a force? Force on q due to, tell me, dq is, tell me, 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q q2 dq divided by r square. This is a force on q due to this small charge. What will be the force due to the entire distribution? Force due to the entire distribution. Force due to the entire distribution is equal to integral 1 by 4 pi epsilon 0 q dq divided by r square. No problem. Then tell me, see, dq charge comes in ds area. Am I right? So using that, what is sigma? Sigma is charge by area. Here charge is dq.
it comes in ds area. On cross multiplication, you will get dq is equal to sigma ds. Shall I substitute there? Instead of dq, write sigma ds. So instead of dq, write sigma ds. No problem. Then is equal to q by 4 pi epsilon 0 taken out. Balance integral sigma ds divided by r square. No problem. This is a force on a charge due to a surface charge distribution. അടുത്തത് force on a charge due to a Oleum charge distribution. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളാം. See, you consider a Oleum charge distribution. Okay. Oleum charge distribution. Give me an example for Oleum charge distribution. Spherical charge distribution. Okay. See, this is a spherical charge distribution, you suppose. Okay, so many charges are there. Then you take a small charge. What is a charge considered? It is a dq. It occupies a small Oleum. I call that Oleum as a dv. So I consider a charge dq. It occupies a small Oleum dv. Then you consider a point p at a distance r. Then at p I am placing q. Then dq will exert a force on q. Okay, so force on, tell me, force on q due to dq is equal to, tell me, what is answer? 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. Q1 q2 dq divided by r square. This is a force due to dq. What is a force due to the entire distribution? Force due to the entire distribution. Force due to the entire distribution is equal to, tell me, integral 1 by 4 pi epsilon 0 q dq divided by r square. Okay. Then what is Oleum charge distribution? Oleum charge density. What is Oleum charge density? Oleum charge density is equal to charge by Oleum. What is the charge here? dq divided by, what is the Oleum? dv. You cross it. dq is equal to rho dv. Okay, no problem. So dq is equal to rho dv. Substitute there. So instead of dq, you write rho dv. Okay. Then what is taken out? q by 4 pi epsilon 0 taken out. Integral rho dv divided by r square. This is a force on a charge due to what? A Oleum charge distribution. You consider what? A Oleum charge distribution. So this is a Oleum charge distribution. Okay. Then I shall take one charge. What is a charge considered? dq is a charge considered. It occupies a small Oleum. What is the Oleum occupied? dv is a Oleum occupied. Then p is a point at a distance r. There I am placing what? q. Then dq will exert a force on q. So what is the force on q due to dq? 1 by 4 pi epsilon 0. Tell me, 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. q1 q2 by r square. No problem. Then what is the force due to the entire distribution? It is integral 1 by 4 pi epsilon 0 q dq divided by r square. No problem. Then what is rho? Oleum charge density is equal to charge by Oleum. What is the charge? dq. What is the Oleum? dv. Cross. So dq is equal to what? dq is equal to rho dv. Substitute there. So instead of dq, write rho dv. Then is equal to q by 4 pi epsilon 0 taken out. Balance integral, tell me, rho dv divided by r square. This is a force on a charge due to what? A spherical charge distribution. Okay.